레인송이 무료 배포 중입니다. 감성적인 곡 만들 때 레아 꿀템이에요. 로파이, 붐백, R&B 찍을 때 쓰면 좋습니다. 빗소리와 패드, 신스 계열의 악기가 들어있어 다양한 사운드 디자인이 가능해요. 악기 내 다양한 이펙트도 포함되어 있습니다. 딜레이, 리버브 등의 효과도 넣을 수가 있어요. 빈티지 플러그인과 함께 사용하면 좋을 것 같습니다. 다운받는 법은 장바구니에 넣고 영원 결제 후 다운받아서 사용을 하면 됩니다. 참고로 컨탁으로 돌아가고 버전은 5.5 이상이 필요해요. 컴탁 플레이어는 지원하지 않습니다. 팹필터 프로 Q3가 29% 할인 중입니다. 불프 기간 중 할인율이 올라갔어요. 처음 불프 시작 때보다 저렴하게 판매 중입니다. 개인적으로 추천하는 EQ예요. 비트 믹싱할 때 정말 꿀템입니다. 간단한 EQ잉부터 톤을 잡거나 복잡한 믹싱까지 전부 사용할 수가 있어요. 펌프와 미드, 사이드, EQ잉까지 전부 가능합니다. 힙합, R&B는 물론 EDM, 시티팝, 로파이 등에 사용하기 좋아요. 초보분들에게 강추합니다. 불프 할인으로 더욱 저렴할 때 득템하세요. By contrast, the new flat tilt is super gentle and transparent, allowing you to add brightness or warmth without changing the basic character of the sound at all. But probably the most exciting new feature is the dynamics. All the gain knobs now have a ring around them to set the range. If I turn it down, this low shelving band is now compressing the low frequencies as well as boosting them. Dynamic bands gain a range handle on the graph, above or below the usual band node, which we can drag up or down to adjust the range. Let's drag in a high shelf from the right, and dial in some compression for the high frequencies as well. I'll also add a bell-shaped band in the lower mids to help clear congestion, but this time with some upward expansion to avoid losing the warmth. The dynamics algorithm is carefully designed to be a fluid extension of the main EQ functions. So FabFilter Pro-L2가 36% 할인 중입니다. Pro-L도 할인율이 올라갔습니다. 처음 시작 때보다 11%를 더 할인해 마스터링할 때 음압용으로 사용하면 좋습니다. 힙합, R&B 믹싱할 때 댐핑용으로 써도 꿀이에요. 사운드를 워낙 깔끔하게 잡아주기 때문에 어떤 악기를 사용해도 좋습니다. 기타, 베이스, 보컬 등에 사용하는 걸 추천해요. 불프 할인으로 더욱 저렴할 때 득템하세요. As with version 1, there are actually two different limiters working in tandem under the hood. The brick wall behaviour comes from a very fast, aggressive limiter stage, which we can tune with the look-ahead knob, while the attack and release parameters mostly affect a slower, gentler stage. And we have separate control over the stereo linking for each limiter. Often it's good to have little or no linking for the fast transient stage, and full or nearly full linking for the gentler release stage. But linking issues become more complex when working with surround formats. Again, we have separate linking controls for both limiter stages. I can adjust them both at the same time by holding Alt. But now the first half of the knob introduces linking between just the stereo pairs, such as front left and front right, while the second half of the knob progressively links front and rear as well. If you want to include the center channel to link the whole front wall, press the FabFilter 마스터링 번들이 34% 할인 중입니다. 마스터링에 필요한 꿀템만 모아놓은 번들이 프로 MB, L2, Q3, C2 이렇게 4개입니다. 마스터링 번들이지만 믹싱할 때 써도 좋아요. MB는 멀티밴드 컴프로 다양한 효과를 줄 수 있는 컴프레서입니다. 원하는 음역대별로 컴프를 먹일 수가 있어요. 좀 더 디테일한 믹싱이 가능합니다. 보컬, 드럼, 기타에 걸면 상당히 좋아요. 불프 할인율이 더 올랐기 때문에 관심 있던 분들에게 추천드립니다. 더욱 저렴할 때 득템하세요. I can now tune the sidechain filters independently of the crossover points.
Let's set them a bit higher where my pluck dynamics are stronger. And we're now boosting the low mids for each note to create a rounder attack. Bands can also be set to key from the external sidechain inputs. So you could use the kick drum to duck just the low sub-bass of the bass guitar. Or use the vocals to duck just the upper mid-range of the guitar group. And of course, Pro-MB also sounds great on the vocal channel. Here I have a band for the low mids, bringing out the rich chesty frequencies. And another for the upper mid-range to help keep him up front and present without getting too harsh. As usual, you can open the user manual via the help menu at the top, or enable context-sensitive help hints when you hover the mouse over a control. 오토튠 FX 플러스와 1년 무제한 번들이 45% 할인 중입니다. 불파 할인이 얼마 남지 않았어요. 곧 끝납니다. 이번 불파 할인에서 강추하는 딜 중에 하나예요. 보컬 믹싱 하시는 분들이 사용하면 레알 꿀입니다. 1년 무제한 구독권은 보컬 믹싱에 필요한 안타레스 전 제품을 사용할 수가 있어요. 오토튠 FX 플러스는 물론 하모니 엔진, 듀오, 파이어 등을 전부 사용할 수 있습니다. 요즘 트렌디한 곡을 만들 때 프로분들은 오토튠을 대부분 사용하고 있어요. 힙합 R&B EDM 하시는 분들에게 추천드립니다. 저렴할 때 득템하세요. I'm gonna make my voice auto-tune. So as you can see, it fixed that up. It sounds more like a T-Pain sound. I'm gonna make my voice auto-tune. And it just fixed that voice up. And then what you'd want to typically do for like a T-Pain style crazy auto-tune effect, you'd probably want to cut out some of the lows. You're probably going to want to boost a little bit of the highs. I'm gonna make my... And then you're probably going to want to add in some reverb just to fill that out. I'm gonna make my voice. And then you're pretty much good to go. So that's one case scenario if your vocalist is a really bad singer like me and you want to fix that and just make it just a straight up auto-tune effect. And 사운드토이즈 5가 54% 할인 중입니다. 사운드토이즈 불파 할인이 얼마 남지 않았습니다. 전 제품을 최대 80% 할인받을 수가 있어요. 그중 사운드토이즈 5는 전 제품을 사용할 수 있는 꿀딜입니다. 디캐피테이터, 리틀 알터보이, 에코보이 등 미싱에 필요한 플러그인이 전부 들어있어요. 힙합, R&B, EDM 등에 사용하면 좋습니다. 프로분들이 원하는 사운드를 쉽고 빠르게 만들 수가 있어요. 불파 할인으로 저렴할 때 득템하세요. There are also a few dope presets like this one, number 5, which sounds like this. We don't care about anything. And this one adds a harmony to the sound. Let's check out another one, small chorus. We don't care about anything. Which is a chorus effect, maybe this one, low octave double. We don't care about anything. Instead of copying the vocal and putting it an octave down, this plugin does the work for you. I hope you now know